There are mushrooms everywhere as far as you can see. They have evolved over billions of years and are the largest organism in the world. They keep our nature in balance. Some people might not fancy them, but thanks to them, balance is maintained in nature and the dominance of viruses, parasites, bacteria, and other organisms does not begin. Robíme projekt, ktorý je zameraný na ekológiu. Išli sme v podstate dostali sme sa k tomu totálnou obklukou. Zaoberali sme sa hubami, huby ako výživové doplnky pre zdravie a zvieratá. A vlastne my zistili sme, že počas rastu tie huby nám vlastne v sáčkoch, ktorí rástli, tak keď boli vyplodené substraty, tak nám proste tie sáčky boli úplne nadtrávené. Pre mňa to bol totálny úspech, že huby dokážu ten sáčok vlastne rozložiť. Hej, že ten sáčok by sa rozkladal stovky rokov a ten sáčok takto, keď dobre je tenký, ale tá huba mala veľkú energiu, aby ten tenký sáčok v podstate nadtrávila, hej, znútra. A toto ma nakoplo, že aký majú huby obrovský potenciál. V podstate som nevedel o nich nič, len to, že majú liečivé účinky. A teraz skúmame, ako vedia pomôcť prírode. Dobre, riešime dve pracoviska. Jedno vlastne pracovisko, ktoré je kontaminované mazutom. Druhé vlastne skládka zmiešaného odpadu, tam je mix. Dobre, tak huby na nejaké sklo alebo stavebný odpad nepomôžu, ale sú tam iné látky, ktoré či prírodného, alebo živočíšneho, alebo nejakého chemického pôvodu, ktoré huby dokážu potlačiť. Huby sú jeden dôležitý faktor, ale nie sú všemocné. Ale vlastne toto je začiatok. Púšťame sa do skúmania ostatných organizmov a verím, že príroda nám ukáže, že čo je to najlepšie pre ňu, ako prostredníctvom prírodných mechanizmov môžeme skúmať, ako sa dokážu odburávať odpady alebo likvidovať. Neviem, akože nechcem mať naivné predstavy, ale tak je to dlhá cesta a možno, že tá cesta sa dá skrátiť nejakým výskumom. A verím tomu, že keď sa do toho zapoja mladí šikovní ľudia, tak proste a buchnú pesťou o stôl a hlavne takí ľudia, ktorí majú vzťah k prírode, tak to posunú ďalej. A o to sa snažím. We discovered a contaminated site with fuel oil in Moldova. 17 ne-au propus să cumpărăm terenul ăsta cu toate, fiindcă stăpânii care au fost au dat faliment și de acum nu puteți să... Da, aici au fost depozitul de motorină și de mazut. Acolo în deal unde e grajdul care l-am perfecționat pentru junici, acolo a fost cuptorul care usca, cerealele, da. Și aici uscarea se făcea cu motorină și mazut. Prin ardere cu motorină, cu mazut. Da. În zona respectivă a fost depozitul și pe aici e foarte, foarte contaminat, poluată cu produse petroliere care se foloseau la ardere. Da, și am vrea ca să vedem dacă ar fi posibil ca să putem să facem ca să avem... Să decontaminăm, să îmbunătățim calitatea, fiindcă aici sunt și văcuțe, noi acolo le dăm, avem gard pentru pășunat, ele ies la plimbare și într-adevăr ar fi foarte binevenit o prelucrare, o tehnologie care să poată să îmbunătățească calitatea solului. We took the samples from different layers
of contaminated soil at different places in order to take them to the laboratory for running the tests and analysis. We applied selected types of fungi on different media and created conditions for mushrooms to grow. We applied as well the mushrooms in several layers with different intensity of contamination with the combination of several factors. 7 months later, life surprised us at our research working field. I would like to find out whether the process of decontamination of the soil through these natural principles can have a linear or exponential character in terms of time, and whether this knowledge can be used everywhere. V tejto pôde sa nachádzal mazut. Našou snahou bolo vyčistiť túto pôdu prostredníctvom húb prirodzeným spôsobom. Tu vidíme vyplodené staršie huby. Hej. Už suché, práchnivé. Tuto vidíme novú vlnu. Hej. Čiže pomaličky tie huby z celého políčka vysávajú tie mazutové látky. Vidíme, že tu rastie aj zeleň, takže dávam tam tomu nejaký čas, zoberme vzorky a uvidíme, do akej miery to absorbovalo mazut. Je zostalo petrol. Oni čo tiče. Teče. Полный или праздный? Не, ну пустые. Ага. То човек пил 25 роки назад. Čerko. Pýtaj sa, či to vytieklo do zeme. Текал на пръст долу. Я не знаю, сколько он текло здесь. Не ве колко е текло. Может быть и тоны текло здесь. Може и тисячки тони долу. Dole, zemi. На землю. We reapplied fungi and other organisms to find out whether they are going to fight with fungi to compete for a living space, or they create symbiosis and have more energy to prevail in the competitive struggle for a living space and absorb the waste. Вибере го, потом бъде всичко чисто. Не химия. Химия не. Чиста природа. Чиста трева. Чисти гъби. We are now in a landfill which is located at the end of the small village Tambula in Moldova. First, we took the samples from different places and sent them for laboratory analysis. Subsequently, we created suitable conditions for the application of fungi in order to help them to grow and colonize the environment and decompose waste of the landfill. We collected fruiting bodies with finished life cycle as well as some soil samples. The landfill is a challenging task because people bring new and new waste every day, and therefore it keeps changing every day. We reapplied fungi as well as associated organisms into several places so that they could better assimilate into the environment and absorb different types of waste, thus reducing the mass and danger of the landfill. Let's remember when buying a product that packaging means waste. Ako sme sa bavili, tá vzorka zo smetiska, tá sa presituje, lebo tam je tam aj nejaká drevná štiepka, takže aby nám to tam nevadilo. Čo sa týka tých mazutových, tí sa budú spracovávať tak ako sú. Budeme predpokladať, že tá vzorka je homogénna vzhľadom k tomu, že nie je možné ju presitovať. Po navažení
vzorky. Tú danú vzorku ešte zmiešame s bezvodným sianom sodným, kde dojde ešte k pohlteniu prípadnej vlhkosti, ktorá môže byť prítomná v tej vzorke. Po pridaní toho silikagelu sa nám tie polárne látky naviažu na ten silikagel a už tú vzorku aj s tým rozpúšťadlom prefiltrujeme cez kremenú fritu a zostane nám len čistý samotný extrakt, ktorý potom meráme v tých kremených kyvetách a vlastne potom to meráme na infračervenom spektrometri, kde získavame záznam spektra z CH3 a CH2 vibrácií a na základe signálu sa potom vyhodnotí množstvo kontaminácie daného materiálu. Takto ide, to sa dáva na mazut. Razumeš, nafta. Енергията отиде от нафта, мазут. Това всичко се събира и става. Da, natura curată are impact pentru că dacă aerul e poluat, normal o să ne îmbolnăvim, o să distrugem și alimentele care le consumăm. Contribuie la diminuarea poluării prin minimalizarea achizițiilor de produse ambalate din plastic și reducerea folosirii. Atât. Thank you. Енергия. А сега идем и химия. За чистую природу. Да, да, да. Strong organisms grow in difficult conditions. We can see here how mushrooms and other organisms fight and crave their living space. The young energy of Ganoderma lucidum mushroom in this bottle has very little nutrition, and it is trying to find nutrition for growing little fruiting body. Its mycelium grows all over the glass. We can see here the decontamination of soil contaminated with the oil. We can see here how the selected type of mushroom has grown into a substrate, the content of which is the petroleum substance mazut. Here we can see the mushroom mycelium, base dose, which we use for growing the plant, where we monitor plant fitness factors and its water absorption. We started the growth of the mother mycelium culture of selected mushroom species in petri dishes on black, heavily concentrated fuel islands. Considering more than 1.5 million species of fungi, their ability to learn and adapt to the environment in order to survive, we can use these properties for the decontamination of toxic substances, for waste removal, including radioactivity, chemical and biological weapons, also helping with ecological disasters and much, much more. The pollution of nature is so great that microplastics are part of our food. They have become part of our identity. To what extent do they affect our health, DNA, consciousness, soul, or conscience? Ask yourself, what can you do to help nature? How long will the heart of nature beat? How long will it have patience with us?